Okay, so last week we discussed, or like we start about the SQL, and we discuss about there are three types of groups there in the SQL language, which we call the DQL, DML, and the DDL, right? Data query language, data manipulation language, and data definition language. And data query language is used to do what? To request things from the database, right? When you have data inside the database, you can request things from using DQL. DML, that is the data manipulation language. So when you have data inside the tables, we can manipulate those data. We can delete, we can update, we can insert, right? Those kind of data using the DML. And DDL is there to do the data definition, like defining part, right? That means if you want to create a table, we are using the DDL group, right? If you want to change the structure of a table, අපි column වල නම data type එකක් change කරගන්න ඕන නම් you are going to use the DDL, right? As well as if you want to delete a table, then again we are going to use the DDL. Right, so basically DDL is there to create and destroy the tables, right, and to change the structure not the data inside the table, right? Structure columns, column names, column data type, and also those data types, those can be changed using the DDL group, right? Now when you are typing the SQL, we don't do any like අපි අර විශේෂ කරලා මේක DQL එකක් මේක DML එකක් මේක DDL එකක් කියලා අපි කතා කරන්නේ නැහැ. But එක මොන group එකකටද එන්නේ කියන එක අරගන්න තමයි මේ definition එක තියෙන්නේ, right? When it comes to the SQL, it's SQL always, right? ඒකේ DQL ලියන වෙන විදිහක් තියෙනවා, DML ලියන වෙන විදිහක් තියෙනවා කියලා එහෙම එකක් නැහැ. Right? It's the same syntax going on, right? Okay, so to work with these things, first we are going to talk about the data definition language, or like the DDL part, because we are going to talk about creating a table, right? Now, since this is a kind of a language, query language, we need to know what kind of words that we can use to talk with the database. database එක කතා කරන වචන ටික මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒක අපි කැමති විදිහටම මෑත් එක වැඩ කරන්න බෑ. Right? They have given you certain particular words which we call the keywords. So you have to use those keywords to instruct the SQL. Right? අපි මේ keywords පාවිච්චි කරාම තමයි SQL ට තේරෙන්නේ right මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි මෙයා කරන්න කියන්නේ. Right? So those keywords will be introduced during the lesson. So the first keyword, there are two types of keywords that I'm going to introduce you. So to create a table, we use the keyword called create over here and the table. It is not touched. Right? So the first one is the create and the second one is the table. So create කියන්නේ එක keyword එකක්, table කියන්නේ තව keyword එකක්, which indicates to the SQL create a table. Table එකක් create කරන්න කියන්නේ. Right? So to do the practicals, I'm using this workbench. You can download this from the internet and install it into your computer, right? Which shows you what's the nature of the database. Database එකක් මොන වගේද කියන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ එක database වර්ගයක්. මේක MySQL කියන database type එකට අදාළව තියෙන database එක. Right? And there is another kind of database which is called the Access. අපි grade 10 ළමයිට උගන්වන්නේ මේක. 10 වලදී IT කරනකොට මේක තව database එකක්. Now, all these databases, it doesn't matter whether it is SQL or it is Access, there are many other like Oracle, right? MariaDB, there are different kinds of ones. So the aspect is same, the purpose is same. We are going to store the data, right?
How we are going to store the data? It is inside the table. Tables may database management system එක ඇතුලේ අපිට හදන්න ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. Right? එක එක DBMS වල tables හදන විදිය යම් යම් ප්‍රමාණ වලින් වෙනස්. Right? So in our syllabus, what we are asked to do with is the MySQL databases. MySQL they have a brand name for it. Right? MySQL means one particular company access which is given by the Microsoft. Oracle key database management system like Oracle foundation can. So likewise, there are different kind of things, right? So don't worry about how this thing can be installed or can be operated. ඔයගලන්ට worry වෙන්න තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ database එකක් හැදුවා මේකට කතා කරන්නේ කොහොමද? code එක ලියන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. Right? Okay, so I will start this. So basically, when it comes to the databases, it asks us a username and a password. Right. So I am entering into my database. So it seems to be like this. Now I'll close down all these things. Yeah. Yes. So there are certain things that you need to understand first. Now, in this interface, this is the place where we can find the databases. Then database management system එකක් කිව්වම we have like we can create different amount of databases inside it. Right? එක database එකක් ඇතුලේ තමයි ඕගලන්ට tables හදන්න පුළුවන්. Right? So generally, when it comes to the databases, the general picture is, right, there will be tables තියෙනවා. Right, there will be tables, and these tables are somehow interconnected. Relationships are interconnected. මේ කට්ටිය එකතු වුණාම තමයි අපි කියන්නේ ඒක ඇතුලේ database එකක් හැදෙනවා කියන්නේ. මේ තියෙන එක database එක. Right? මේ වගේ database එකක් තමයි මේ මෙතන student db කියලා මම හදලා තියෙන්නේ. Right? So likewise, there are two more databases here. See? Right? So there can be many number of databases inside a database management system, right? So what we are going to do is we are going to work with one particular database, right? එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? තව එක්කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන නම් ඒ වෙලාවට වැඩ කරන කෙනාව තෝරගන්න ඕන. Right? So in this database, the one that I have chosen is the one who is in here in bolded fonts. Right? මේ මෙතන අරගත්තම මෙතන පේනවනේ මේ databases තුනේ bold font එක තියෙන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. test db කියන එක. sys කියන එක්කෙනයි student db කියන දෙන්න bold font වලින් නෙවෙයි. ඒතර bold වෙලා ඉන්න කෙනා තමයි මේ මොහොතේ මම පාවිච්චි කරන කෙනා. right? ඒ කියන්නේ මේ දැන් මෙතන මම මේ ඇඳලා තියෙන database එක මේක මම වැඩ කරන database එක නම් මෙයා තමයි දැන් මේ වෙලාවේ bold face වෙලා ඉන්නේ. ඒක මේ MySQL වලට අදාළ සිද්ධියක් විතරයි. ඔක access වලට ගියාම ඔය කතාව ඊට වඩා වෙනස්. right? සහ ඕක ඔයගලන්ට විභාගෙදි මතක තියාගන්න දෙයක් නෙවෙයි. මම මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ program එක පාවිච්චි කරොත් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක idea එකක් දෙන්නයි ඔය කතාව කියන්නේ. Right? So now when I'm going to do this, first I need to choose a particular database for me, and once I extract it,
you can see there are several different tables over here. මෙතන තියෙනවා table set එකක්. දැන් මම මේ tables ඔක්කොම ටික මේ වෙලාවේදී delete කරනවා because I'm going to create these things now. Excuse me. Right. I'm keeping this employee table. මේක මම වෙන program එකක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නිසා මෙයාව ওই විදිහට තියන්න හරිනවා. Right? So now anyway I'm going to use this test db. Right? ඒක තමයි database එකේ නම. Then okay. What we are going to talk is how to create a table. Right? Then ඔතන මේ SQL කතා කරගෙන යනකොට ළමයි මතක තියාගන්න මෙයා ඒ කියන්නේ මෙතන දීලා තියෙන codes ටිකෙන් තමයි මම මේ SQL ඔයගලන්ට refer කරන්න ගන්නෙ. right ඔය හැම code set එකකටම අදාළව ඕගලන්ට තියෙනවා මේ example එකක්. right අන්නේ example එක නිතරම refer කරන්න. මොකද example එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට මේ වැඩේ ඉක්මනට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේකේ මෙතන මේ උඩ තියෙන්නේ right මේ තියෙන්නේ syntax. මෙතන තියෙනවා example. right මේ example එකෙන් හරි ලේසි අපිට තේරුම් ගන්න මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. right දැන් ඕගොල්ලෝ ඔක කරගෙන යනකොට අවශ්‍ය notes එහෙම දාගන්න තියෙනවා නම් ඔය example එකට against for නැත්නම් මේ syntax එකට against we just note down මොකද්ද ඔයාලට තේරෙන දෙයක් තේරුම් කරගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම ලියාගත්තට කමක් නැහැ ඔයාලට වශයෙන්. right okay so now when it comes to the create table, what we are going to do is to create a table we are going to use the word create and put a space and the word table will be used. right create කියන word එකයි table කියන word එකයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. so we use the keyword create. මෙයාව capital වලින් ලියන්න කියලා නීතියක් නැහැ. we use the keyword called table. This indicates the SQL to understand this user is asking me to create a table. right the දෙක අනිවාර්යයි. create is not table. the table එක create කරගන්න නම් we must use create table statement. right then here this one, this is the table name. table name මේක එන්නේ කොහොමද? දැන් මතකනේ අපි ER diagram එක ඇඳලා අර schemas ලියාගත්තා. නේද? අර වරහන්දා අපි scheme එකක් ලියුවා. අන්නේ scheme එකෙන් අපි determine කරගන්නේ මොනවාද හදන tables කියන එක. right? ඒ tables පහක් ආව නම් අපි මේ create table statement පහක් පාවිච්චි කරලා ඒ tables පහ හදාගන්නවා අපි database එකේ. right? එතකොට මෙතන මේ table එකේ නම තීරණය කරන්නේ database designer. right ඕගොල්ලෝ අර පොතේ අන්තිමටම question එකක් කරානේ නේද? එතන scheme එක ලියපුවානේ. පොඩක් කරලා බලන්නකො එතනට. right ඒ scheme එකේ තියෙනවානේ student කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා, teacher කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා, then after class කියලා කෙනෙක් තියෙනවා, then desk කියලා එකක් තියෙනවා,
Then student teacher කියලා එකක් තියෙනවා නේද? Tables පහක් තියෙනවා. So if you are going to create that particular table in a database, අපි තුමුකෝ student table එක හදන්න යන්නේ. So then you have to say create table. This name is going to be student. Table එකේ අපි හදන නම. Right? ඊට පස්සේ තමයි වැදගත් දේ තියෙන්නේ. So we use the create keyword, we use the table keyword, we write the table name. Then here we are opening a bracket, a normal bracket. Right? Then ඔයගලන්ගේ student schema එක ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව ඔයගොල්ලෝ කරපු ප්‍රශ්නේදී student schema එකේ ඔයාට එන දේවල් ටික මොනවාද? ඒකේ අය SID කියලා එකක් නේද? SID නේද? Student ID. Right? Student ID. ඊට පස්සේ S name name හරි S name හරි right. අපි හිතමුකෝ S name කියලා. S name. මම නිකන් ඩමි දේවල් ටිකක් ලියන්නම්කෝ. Address. අපි හිතමුකෝ ඔය ටික විතරයි තිබුණේ කියලා. Let's assume that. Right? Then according to this මේ තියෙන table එකට against මේ තියෙන scheme එකට against තමයි create table statement එක ලියන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ලියනවා create table name එක ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන් තියෙනවා student කියලා. So you give that name. Then you open the bracket. Then you are going to specify the field names or the column names of that table. Right? So my first column is student. So I'm going to write student ID. When you are writing a column name, be careful to not to put the spaces. Right? Then මේ time වල එහෙම මේගොල්ලෝ underscores පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Right? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා database එකක මෙන්න හිස්තැන් තියදී ලියන්නේ නැහැ. ඒ හිස්තැන් සමහර වෙලාවට පොඩි පොඩි අවුල් ඇති කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක එක string එකක් විදිහට තමයි අපි ලියන්නේ. එක වචනයක් විදිහට student ID. මෙතන අපි student ID එක student space ID එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට space එක indicate කරන්න අවශ්‍ය නම් underscore එකක් මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා තනි කරම ඔයගලගේ අතේ තියෙන දේවල් right. ඔතනට student ID කියලා ලියන්නද ඔයාලට නම් SID කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ table එක හැදෙන්නේ SID කියන column එකක් එක්ක. right. ඔයා මෙතනට දෙන name එක මොකක්ද? ඒකට අදාළව ඔයාගේ table එකේ column එකක් හැදෙනවා මෙතනට. දැන් මෙතන දීලා තියෙන student ID කියලානේ. දැන් මෙතනට අදාළව student ID කියලා නම වැටෙන column එකක් හැදෙනවා. ඒක column එක. හරි. ඔයා මෙතන SID කියලා දුන්නා නම් මෙතන SID කියලා ඔයා දුන්නා නම් මෙතන වැටෙන්නේ SID කියලා. මෙතන දෙන්නේ SID කියලා. Clear? Right? Then when you are creating a table in SQL, name is not the only thing that you need to give. මෙතනත් මේගොල්ලෝ first name කියලා column name එකක් ලියලා තියෙනවා. First name. This is a column name. And there is something called char 50. Right? This is called the data type. Data type. Right? So data type is there for database to inform what type of data can be stored inside this column. මේ column එක ඇතුලේ මොන જાතිය data දාන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක database එකක් හදනකොට අනිවාර්යෙන් අපි කියන්න ඕන දෙයක්. Right? So database එක අඳුන ගන්නවා ඒක එක්තරා validation technique එකක්. Right? කියනවා දැන් student ID එක දානවා කිව්වොත් මේකේ numbers විතරයි ගන්න පුළුවන් කියලා. කවුරු හරි user කෙනෙක් වැරදිලා මේකට අකුරු එහෙම දාන්න ආවොත් database එකෙන් error message එකක් දෙනවා අකුරු දාන්න බෑ. මේකේ numbers විතරක් තියෙනවා.
කියන්නේ error handle කරගන්න නැත්නම් validate කරගන්න පාවිච්චි කරන එක ටෙක්නික් එකක් තමයි data type. Right? So likewise, for each and every column that you are creating, it needs some kind of a data type. Right? Then මේක ඔයගොල්ලෝ බලන්න තෙරිචා තියෙනවා ඊළඟට ඉස්සරහට වාචා කියලා හම්බෙයි. Right? මෙතන date කියලා තියෙනවා integer කියලා දකිවි. Right? There will be many different data types. Right? So somehow you need a column name and put a space, and then you have to say what type of a data is that. හරි. එතකොට එක column එකක් ගැන මේ එක column එකක් define කරනකොට එයාගේ නමයි data type එකයි තියෙන්නේ. Then after you can put a comma to define the next one. Right? එතකොට මගේ මේ දෙවෙනි එක නා s name නම් මම මෙතන ලියනවා right s name මේක එකක් යට එකක් ලියන්න කියලා නීතියක් නැහැ. එක දිගට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. s name එයාගේ නම. Then I need to give any particular data type. කියන්නේ අර ගැලපෙන જાතියේ type එකක් දෙන්න ඕනේ. Right? So likewise, how many fields are there in your schema? According to that, you are going to define the create statement using this particular nature. Right? ඔය විදිහට columns 10ක් තියෙනවා නම් columns 10 නමයි ඉස්තරක් තියෙනවා data type එක ලියනවා comma එකක් දානවා ඊළඟ column එකේ නම ඉස්තරක් data type එක comma එකක් දාලා define කරේ columns ටික ඔක්කොම define කරන්න ඕනේ. Clear? Right. So likewise, you can see here in this example, they have create a table. The table name is customer. So there is one column, first name, data type is char within brackets 50. And the last name, data type is char within brackets 50. Address, char 50. City, char 50. Country, char 50. Birth date, they have given as date. Then ඊළඟ දෙන ප්‍රශ්නේ අපි මේ data types කොහොමද අපි manage කරගන්නේ කියන එක අපි data types ගැන තාම දන්නේ නැහැ. Right? So a list of data types are there in your book in the page number. What's the page number at the end of these things? Yeah, right over here. In the page number 30th. Right? So there you are given different types of data types, different types of data. Right? Now, the first one is talking about numeric data type. Numbers විදිහට number එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට මොන જાතිය data types තියෙන්නේ. Right? දැන් මෙතන ගොඩක් තියෙනවානේ. Big int කියලා තියෙනවා, int කියලා තියෙනවා, small int කියලා තියෙනවා, tiny int, bit, decimal, numeric, then the money, small money, ඔය වගේ set එකක් තියෙනවා. මේ කතා කරන්නේ it is about the number data types. ඕකෙන් ඕගොල්ලෝ ඔය ඔක්කොම මතක තියාගන්න උවමනා නැහැ. එහෙම අපෙන් අහන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දෙන්නව මේ int කියන එක නා මතක තියාගන්න. int කියන එක නා indicate කරන්නේ integer කියන එක. Right? සාමාන්‍යයෙන් අපි number එකක් define කරනකොට අපි int කියලා පාවිච්චි කරනවා සමහර තැන්වල integer කියන වචනයක් ලියනවා. Right? And මෙන්න මේ decimal කියන එක නා දශම සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරන්න decimal. Right? ඔන්න ඔය දෙන්න වැඩිපුර පාවිච්චි වෙනවා number data types වලට අදාළව int and decimal. Right? ඒක අර telephone number එකක් ලියන්න අවශ්‍යයි. Telephone number කියලා field එකක් තියෙනවා. You can say field name is telephone number space
you can say int. Right? එතකොට ඒකෙන් indicate වෙන්නේ telephone number කියලා column එකක් තියෙනවා. එයාගේ type එක integer int. Susu come. Yeah, I can hear you. Come here. So have a dress and come. Wait, Tati is at the middle of a lesson, Susu. I will done the lesson and come up. Right? එතකොට int පුළුවන් decimal පුළුවන්. Right? ඒකයි මෙන්න මේ numeric කියන එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න number වලට අදාළව කතා කරන නිසා. Right? Int, decimal and numeric. ඔය තුන් දෙනා highlight කරගත්තත් කමක් නැහැ. Right? මේ තුන් දෙනා තමයි එතකොට මේ number එකක් එක්ක deal කරන්න වුණොත් deal කරන්න වෙන කට්ටිය. Right? දැන් ඔක SQL ලියා ගන්නකොට ඔයගලන්ට ඔක පුරුදු වෙන්න ගන්නවා. Then after date and time data types. එතන නම් මේ හතරක් තියෙනවා date time, small date time, date and time කියලා වෙන වෙනම. ඕකේ මේ date කියන එක නා අපි දැන් අපේ example එකෙත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Right? Date කියන එක නාගෙන් එන්නේ මේ වගේ date එකක්. June 30th 1999 ඒ වගේ date එක. Time කියන එක නාගෙන් එන්නේ like 12:30 pm වගේ time එක. Right? ඒ නිසා මේ date එකට date කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, time එකට time කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක highlight කරගත්තට කමක් නැහැ. Right? ඒකට date time වලට අදාළ වෙන fields එනවා නම් date of birth එකක් නැත්නම් මොනවාද? අපි කියන්නේ join වෙච්ච date එක, starting date එකක්, right? ඊළඟට call time එක, ඒ වගේ කියනවා නම් ඔය date time කියන types වලින් අපිට යන්න පුළුවන්. Right? And the next type is the string data type. Right? දැන් මේගොල්ලෝ තමයි වැඩිපුරම මේ පාවිච්චි වෙන කට්ටිය වෙන්නේ. Right? මේකේ මේ නිතරම පාවිච්චි වෙන දෙන්නෙක් තමයි මේ cha and vacha කියලා කියන්නේ. cha and vacha. ඒ දෙක නම් highlight කරගන්න. ඒක cha vacha වල තියෙන වෙනස තමයි ඔයා cha කියලා data type එක පාවිච්චි කරොත් cha means a fixed length data type. Right? ඒ කියන්නේ cha කියලා කිව්වොත් අපි හිතමු cha 4 කියලා කිව්වා කියලා. cha 4 කියලා කිව්වොත් එතනින් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ මෙයා characters 4ක එක්කෙනෙක්. හරියටම characters 4ක් තියෙන්න ඕනේ. fixed length කියන්නේ ඒක. Right? ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපි කිව්වොත් SID column name එක cha4 ඔන්න ඔහොම define කරොත් ඔයාගේ table එකේ SID කියලා ලියන table එකේ මේ column එකේ ඔයා SID එක විදිහට අනිවාර්යෙන් characters 4ක් දෙන්න ඕනේ. Right? මේක cha කියලා කියන්නේ string type නේ. string type කියලා කියන්නේ අකුරු පුළුවන්, ඉලක්කම් පුළුවන්, විශේෂ සලකුණු පුළුවන් ඕන දෙයක් පුළුවන්. characters. Right? එතකොට මෙතන SID එක 1001 කියලා දුන්නත් හරි. S001 කියලා දුන්නත් හරි. Right? ABCD කියලා දුන්නත් හරි. කියන්නේ මොනවාම හරි 4 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. හරි. එහෙම වෙන්නේ මොන වෙලාවටද? cha පාවිච්චි කරොත්. Right? මේ පහළ ඉන්නෝනේ vacha කියලා කියන්නේ. vacha කියන්නේ variable characters ටික. Right? එතකොට මම SID vacha කියලා දුන්නොත් vacha 4 කියලා දුන්නොත් එතකොට ඔයාගේ SID එකට අනිවාර්යෙන් characters 4ක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. Right? 4ක් වෙනකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට 1 කියලා දෙන්න පුළුවන්. 22 කියලා දෙන්න පුළුවන්. S2 කියලා දෙන්න පුළුවන්. 1 2 3 කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඕනනම් S001 කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ characters 4ක් වෙනකම් තියෙන ඕනම character value එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ඒකට variable vacha කියලා කියන්නේ variable character කියලා.
right? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය දැන් අපි ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකක් ගැන හිතුවොත් ඔයගලගේ ඉස්කෝලේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගැන හිතුවොත් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට සාමාන්‍ය fixed amount of characters තියෙන්නේ නේද? හැමෝගෙම 6 නම් 6යි 5 නම් 5යි. අන්න එහෙම ෆීල්ඩ් එකක අපි මේ char කියන එක පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. ඒක හොඳයි අපි පාවිච්චි කරන එක. මොකද ඒකෙන් අපිට මේ අපේ database එකේ වෙන errors අපිට manage කරගන්න පුළුවන්. right? තර කෙනෙක් අඩුවෙන් characters දෙන්න ගියොත් මේ char කියලා දාලා තියෙන නිසා තර database එක අනිවාර්යෙන් ඉල්ලනවා. හරියට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එන්න ඕනේ ඒ ටික දාන්න. right? ඒක නිසා දැන් ඒ වගේ එකට char වගේ පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. අපි හිතුවොත් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් දාන්න කියලා ඒක අපිට ඕන නම් මේ character කියන එකනොත් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක manage කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් අර integer කියලා දාලා manage කරන්න පුළුවන්. integer දැම්මම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේ integer එකේ අපිට මේ integer එකේ මේ වගේ length එකක් define කරන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ integer එක දාලා අපිට කියන්න බෑ integer එකේ characters 10 කියලා කියන්න බෑ. integer දැම්මොත් අර විශාලම සංඛ්‍යාව දක්වා යන්න පුළුවන් පොඩිම සංඛ්‍යාවකට. right? හැබැයි char එකක් පාවිච්චි කරලා අපි දුවොත් ටෙලිෆෝන් නම්බර් අපි දුවොත් contact කියලා contact අපි ගත්තොත් char 10 කියලා. ඒ කියන්නේ contact එකට අනිවාර්යෙන් characters 10ක් එන්න ඕනේ. ඒක 10ම තමයි. 10ට අඩුත් නැහැ වැඩිත් නැහැ. right? එතකොට කොයි වෙලාවක ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් characters 9ක් එක්ක save කරන්නේ නැහැ. වැරදිලා 11 කියන්නේත් නැහැ. right? ඒක මේකතන තියෙන අවශ්‍ය තමයි වැරදිලා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකකට අකුරක් වැටෙන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට ඒක මැනේජ් කරගන්න වෙන ක්‍රමයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරි. ඒ වගේ අවශ්‍යතාවන් ඉන්න තැන අනුව ඔයා char කියන එකද පාවිච්චි කරන්නේ වාචාද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක තීරණය කරගන්න ඕනේ. දැන් නමක් එහෙම අරගෙන නමක් අපිට කවදාවත් char එකක ඉන්නද බෑ. මොකද අපිට කියන්න බෑනේ char 50 කියලා දුන්නොත් නමකට අනිවාර්යෙන් අකුරු 50ක් තියෙනවා. right? අකුරු 50 කියන එක නම හැම නමකටම අකුරු 50ක් නැහැ. නේද? එක එක නම වල එක එක අකුරු ගණන් තියෙනවා. එහෙම වෙලාවකට වාචා පාවිච්චි කරන එක තමයි හොඳ. වාචා 50 කියලා දුන්නා නම් අකුරු 5ක් තියෙන්න පුළුවන් 10ක් තියෙන්න පුළුවන් 20ක් වෙන්න පුළුවන් 50 වෙනකම් කැමති අකුරු ගණන් තියෙනවා. clear? right. online කට්ටිය වැඩේ clearද? right. okay. all right. so thereafter there are unicode character string types මේක නම් එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි. right? එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා නිකන් දැනගත්තා නම් ඇති. binary data types again we are not going to use these things much. right? මෙන්න මේ දෙන්න පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. float and real. මොකද මේ දෙන්නත් මේ decimal type එක දශම ස්ථාන තියෙන සංඛ්‍යාවල මේ data types එක පාවිච්චි කරනවා. float එකනේ real. right? but ඒවත් decimal numbers or we can simply say floating point numbers will be used or will be indicated by this. right? floating point numbers. okay. right. right. so let's go back to the coding part. right? now you can understand what's really going on here. right? දැන් අනිත් එක SQL කරනකොට මතක තියාගන්න මේ SQL statements ගොඩක් වෙලාවට මේ හැසිරෙන්නේ හරියට අපි කතා කරන language එකකට බොහොම ළඟ විදියකට. කියන්නේ English වලින් දෙයක් instruct කරනවා හා සමානයි
SQL දෙයක් කියනකොට. Right? Okay, so we are at the very first statement, which is the creating a table. So creating a table. Now you can understand what they are really talking about this here. So they are telling to the database, create a table with the name is customer. So it has how many columns? First name, one column, last name, second column, address, third column, city, fourth column, country, fifth column, and birth date, sixth column. So it will create 6-column table. Right? Columns හයක table එකක් හදනවා. So මේ දීපු නම් ටික මෙතනට දාන්න එනවා. First name, last name, address, city, country, and birth date. ඔය කියන මෙතනට හැදේ. ඒගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් data types එක මෙතන තියෙනවා. First name එක char50. දැන් මෙතන එච්චර පාවිච්චි කරලා තියෙන එක data type එක එච්චර හොඳ නැහැ. නේද? First name එකක් char50 දැම්මම හැම එකනම 50 ගානේ fix කරන්න ඕනේ අපිනේ. මෙතන පොඩක් අපි වැඩේ වෙනස් කරගමු නේද? නැත්නම් ඒක meaningful නැති වෙනවා. ළමයි මේ ටික මේ char කියන ඒවා අපි වාචා කියලා වෙනස් කරගමුද? මෙන්න මේ පස් දෙනාම char50 කියලා තියෙන char50 කියලා char25 තියෙන කට්ටිය වාචා කරගන්න නේද? මොකද char දාන එක ඇත්තට ලොජිකල් නෑ වැඩේ. data types ටික change කරගන්න වාචා. size එක ඒ විදිහටම තියාගත්තට කමක් නැහැ වාචා 50. කියන්නේ first name වාචා 50, last name වාචා 50, address වාචා 50, city වාචා 50 and country වාචා 25. Birth date is a date. Right? Okay, so this is what is happening. තත්සරණේ අපිට numeric දෙන්න එන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ number එකක් use වෙන තැන්වලදී වගේ. අපි හිතමුකෝ salary amount එකක්. ඊළඟට අපි number of students වගේ ප්‍රමාණයක්. Right? days ගානක්. ඒ කියන්නේ දින ගණනක්, number of days. Right? ඒ වගේ number එකක් use කරන්න වෙන වෙලාවට numeric පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් int පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? ගොඩාක් වෙලාවට මේ අපි SQL පාවිච්චි කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් int හරි integer හරි තමයි number එකක් සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. letters එනවා නම් char හරි වාචා හරි පාවිච්චි කරනවා. date එකක් එනවා නම් date, time එකක් එනවා නම් time. ඒ ටික තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. clear තත්සරනේ? Right. Okay. Right. So now you can easily understand what this is, right? If you want to create a table, we need a create and a table keywords, and we need the name of the table that is given by the database designer. And then we open the bracket. Then we define the column name and the data type, and then we are going to put a comma. මෙතන අරගත්තොත් මේ හැම තැනකම කමා එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. පේනවද? يعني මේ ටික වෙන් වෙලා තියෙන්නේ කමා එක. And at the last one, which we say birth underscore date, that's the column name.
have a space and the date, that is the data type. So that's the very last column. That means table is gonna end from this point. Then you put the closing bracket. This closing bracket belongs to this opening bracket. May opening bracket take closing bracket. Then very importantly, at the end, you are going to put a semicolon. This is a must. Right? Semicolon eකට අපි කියනවා line terminator එක කියලා. So there must be a line terminator which indicates SQL statement ends from this point. Right? So there must be a line terminator. Okay? Right. Right. Now, you have questions regarding this. Now go to the end of your note. At the end of your note, there are certain questions being asked. Right? Now, this is the place that you are starting your SQL questions from page number 51. You have given particular tables: student info, class info, teacher info, student teacher, a small database with 4 tables, right? So then you are asked to create, you are asked to write the code for create the student info table, for class info table, for teacher info table, and the student teacher table. Yeah. Right? So look at the tables and you can go for the database creation. Then create table statement එක තියෙනවානේ අපි discuss කරපු දැන. ඒක දිහා බලාගෙන මේ student info table එක හදන්න create table statement එක කොහොමද ලියන්න ඕනේ කියලා බලන්න. Right? So regarding the data types, SID, take it as char. So එයාගේ 4යිනේ තියෙන්නේ. So char 4. S name, address, you can use varchar and you can define what is the amount that you are going to choose. Right? අපි ඕනනම් ඒක varchar 30 කියලා තියාගමු. Right? Date of birth, this is a date. Gender, you can take it as char 1. මේක එක අකුරයිනේ තියෙන්නේ. char 1. And CID, again you can take it as a char 4. ඒවා ඉස්සරහට tables වල මේවා. Fee එක you can take it as int. When you are using the int, you don't need to write any amount. කොච්චර ලොකුද කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි? දැන් create table statement එක කරපු තැන තියෙනවා. ඒක දිහා බලාගෙන බලන්න මෙයාව හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. Right? I will code that and show it to you. Right? And give me a moment. I will be right back.
Yeah, so how we are going to do this? I'm going to code this on the database that we are going to do our practical. So I'm taking a SQL file. I need a SQL file to code this thing. So I take a SQL file. This will provide me the space to code. So here I'm going to say create, right? Create table. So the table name is, what's the table name? Student underscore info. So student underscore info, right? So I open the bracket. So what are the things we have? We have SID, SNAME, address, DOB, gender, CID, and fee. So I'm taking SID. I'll take it as char. So, and 4, I guess. Right, then I have what? SNAME and address, SNAME. I take varchar 30, comma, address, varchar 30, comma, what else do I have? DOB, gender, CID. So DOB, it's a date, and gender, yeah, gender, I take it as char 1, comma, and what else do we have? CID and fee. CID char 4, comma, and fee. I take it as int. Then a semicolon, right? And you don't need to write it one after the other. Because this semicolon indicates the place that you are going to stop your SQL statement, right? But remember, create is a separate keyword, table is a separate keyword. This is going to be your table name, right? And open the brackets. Then inside the bracket, you need your particular column names and the data types of them. Now, if you look closely, you can see there is only one table under my table hierarchy, right? See, tables කියන එක යටතේ තියෙන employee කියන table එක විතරයි. දැන් මම හදලා තියෙන table එක student info. Right? මම දැන් මෙයාව හදලා, ඒ කියන්නේ මේ statement එක ලියලා මේ statement එක මම run කරන්න ඕනේ, execute කරන්න ඕනේ. Once I execute this, a student info table will be created under the table list. Right? So to execute, I can use this flash mark over here, right? So once I execute it, somewhere around here, when me yata තියෙනවා මේ output එක හරියට generate වුණාද? දැන් මේ මෙතන තියෙනවානේ මේ set එකක්, මම මේ ටික පොඩ්ඩක් clear කරලා ඉන්න. right, මේ මෙතන මේ පහළ area එකේ ඔයාලට message එකක් දෙනවා. ඔයා මේ උඩ ලියපු query එක හරියට run වුණාද නැද්ද කියලා. right, හරියට run වුණා නම් පොඩි correction mark එකක් කොළ පාට button එකක් එක මෙතන පෙන්නනවා. වැරදියට run වුණා නම් cross mark එකක් red color එකකින් පෙන්නනවා. right, so now I'm going to run this. right, here I'm going to run this. See, now you can see here at the output,
ඒගොල්ලෝ time එකත් එක්ක දාලා කියනවා create table student info මෙන්න මේ අපි ලියලා තියෙන එක නේද 0 rows affected මේ මෙතනින් තමයි අපිට හරියටම idea එකක් ගන්න පුළුවන් වැඩේ හරියට වුණා නේද කියලා right and still here you can see only one particular table employee කියන එක විතරයි අර student underscore info කියන එක කියන්නේ අපි හැදුවේ එයා අපේ list එකේ නෑ තාම to have that you have to go here and right click and there is something called refresh all right once you done the refresh all then you will find that there is a table called student info clear then once you select student info you can see at the bottom they have defined what's the structure of the table මෙතන කියලා තියෙනවා table එකේ structure එක කොහොමද කියලා අපි දීපු data types එක right ඒකේ කියලා තියෙනවානේ පේනවාද SID එක char4 S name එක vacha 30 address vacha 30 DOB gender CID fee likewise it is there ඔයගොල්ලෝ query එක හරියට ලියලා execute කරොත් ඒක database එකට effect වෙනවා right and you can view the table that you have created මේ workbench එකේ නම් මේ table එක කෙලින් දකුණු අත පැත්තේ කෙළවර මේ පුංචි icons තුනක් තියෙනවා ඒ icons තුනේ මේ කෙළවරේම ඉන්න එක්කෙනා table එකක් එක්ක flash mark එකක් එක්ක තියෙන icon එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙයා right මෙතන buttons තුනක් තියෙනවා මෙන්න මෙයාව click කරාම එයා query එකක් run කරලා අපි හදපු table එක අපිට මෙහෙම පෙන්නනවා මේ තියෙන table එක අපි හදපු දැන් මේක data මොකුත් නැහැනේ ඒක නිසා මෙයාගේ headings ටික විතරක් කොහොම තියෙන විදිහට table එක output කරලා දෙන්න right අපිට පස්සේ method එකක් තියෙනවා මේකට data insert කරන්න insert into කියලා code එකක් තියෙනවා ඒකෙන් තමයි අපි මේකට data දාගන්නේ ඒක තමයි අපේ data fill වෙන්නේ right දැනට මේ හදලා තියෙන table එකේ structure එක සැකිල්ල විතරයි පැහැදිලිද right එතකොට ඔය විදිහට we can create a table using the create table statement right okay online people is that clear any questions regarding this right great okay now in your book you got 3 more questions regarding the create statements right in the second question they are asking you to create the class info table and the third question they are taking the teacher info table in the fourth they are asking you to create the student teacher table right so write down the SQL statement right and I'm going to do it after a little while so try it right then teacher info එකේ නෑ තත්සරණේ create table එක capital simple ප්‍රශ්නයක් නෑ no problem it doesn't effect on the SQL statement class info එකේ cname එක දැන් වාචා ගන්න පුළුවන් නේද මේ IDs නිතරම char4 කියන එකට ගන්න නේද මේකෙත් තියෙනවානේ CID මේ CID තියෙනවා ITID තියෙනවා මේවා char4 type එකෙන් ගන්න cname එක ඔයාට වාචා අරගන්න පුළුවන් අපි කලින් අරගත්තේ වාචා 30 ම ගන්න කියලා නීතියක් නැහැ ඔයාට ඕන 50 ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් right ඒවා variable types නේ variable වෙන නිසා ඒවට ඒ අදාළ විදිහට ගන්න අනිත් ඒවා char වලින් ගන්න ඉලක්කමක් හම්බුනොත් int එක ගන්න right okay so try the next 3 questions second third and fourth
Oh, have you done it? Have you done it? Jangan kita mama ibu kita tim mas. Right. Hi. Thank you.
Oh, full සංඛ්‍යාව වාචා ගන්න පුළුවන්. එතන ඕක හිතන එක හොඳයි. මේ ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටියත් ඕක අහගන්න. දැන් ක්ලාස් එකෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ මෙතන hours කියන එකට වාචා ගන්න බැරිද කියලා. වාචා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට දැන් මේ පහලට යනකොට ඒ කියන්නේ අපේ database එකේ උවමනාව අපිට සමහරවිට මේ සංඛ්‍යා එකතු කරගන්න වෙනවා. හරිද? ඉස්සරහට අපි අහනවා කවුරු හරි එක ළමයෙක් දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් ID එකේ 001 තියෙන ළමයා පැය කීයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවද? ඒකට අපිට තැන් කීපයක තියෙනව එකතු කරන්න වෙනවා. වාචා දැම්මොත් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ එකතු කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද වාචා කිව්ව මේ අඳුරගන්න එක වචනයක් විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට කැරක්ටර් එකක් විදිහට. එතකොට ඒව එකතු කරගන්න බැරි වෙනවා. නම්බර් ටයිප් එකක් තිබ්බොත් විතරයි calculations කියන එක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ hours ගන්න තෝරනකොට integer එකක් තෝරන එක වටිනවා. දැන් අර ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් වගේ එකට වාචා දාන එක ප්‍රශ්නයක් ඇත්තේ. අපි ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් කවදා calculations වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ ඒක. right? Okay, online people, how's the situation? Can I code this thing and show, or do you need more time? Okay. So let's see. Right, so how we are going to code this? I'm going to modify the very same thing, so it will be easier for me. So my create table statement, I'm going to create the next table. So the next table is class info. So class underscore info. So I got how many? 3 things: CID, CNAME, and TID. So this is CID, this is CNAME, and I need something called TID, something very similar to this. TID. So CID, CNAME, and TID. CID, CNAME, and TID, yes. Yeah, so I have created that. Create table, class info, CID char4, CNAME char30, TID char4. Right? So I'm going to run this, which says it is been created successfully. And I'm going to refresh here. So now you can see there is something called class info, and the details of the class info is right over here. Right? So it says the CID has char4, CNAME has char30, and CID has char4 as their data types. Clear? Right? And then I'm going to create the teacher info. It is TID, TNAME, and EDUQ. Right? So I'm going to create teacher info. This has TID and TNAME, and this has EDUQ, right? Educational qualifications. And for that, I'm going to use a varchar because it can change, right? I'm going to have a number like 10, right? ඒක 10ම කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම විදිහේ නැහැ. 10 කියලා දාන්නේ මට ඕන නිසා, right? ඔයගොල්ලෝ 20 දාලා දෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. 30 දාලා දෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. Right? Don't worry. Right? එතන දැන් ඕගලන්ගේ විභාගයේදී මේ වගේ දෙයක් ලිමිට් කරන්න පුළුවන් තැන් මොනවාද? ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න දීලා EDUQ column එකට දාන්න ඕනේ උපරිම characters 10ක් තියෙන්න පුළුවන්
value එකක් එන්න පුළුවන් ආකාරයට edu කිව්ව එක modify කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වොත් ඔයා වාචා 10 කියන එක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක question එකේ කියලා තියෙනවානේ. column එකට උඩරිම characters 10 එන්න පුළුවන්. උඩරිම 10 කියලා කියන්නේ 10ට අඩු වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. එතකොට වාචා 10 කියන එක අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නිකන් කිව්වොත් මේ table එක create කරන්න කියලා you can use any particular number for vacha. It doesn't matter. Right? Got it? Okay. Give me a second. Okay, so we didn't run this thing neither. We'll run this and see. So I'm running it. So it says it is been created. So I'll refresh this. Yeah, so teaching info table is also created. And the final table, which is the student teacher, we have SID, TID, and hours. Hours should be taken as an integer, right? So first we have SID, then we have TID. Yes. So this is SID, TID, and we need hours. Hours and int. Right. So this is student teacher. Susu, come here. Student teacher. So we have SID, TID, and hours. So char4, this is char4 and int. Right. So I'm going to run this. So now you can see it says it is done. So I right click and refresh it. Yeah, now you have student teacher as well.
right? So as you can see now, we got all 4 tables over here. Class info is there. Employee is not a table for you to create. I have it for my purposes, right? So then student info, student teacher, and teacher info. All these things are being created to the database. Now you got a database with 4 tables. Database එකක් තියෙනවා මේ tables හතර තියෙන. කියන්නේ ඔයගලන්ගේ දැන් ඔය practical එකට අදාළව tables හතර හැදිලා තියෙනවා. structures හතර හැදිලා තියෙනවා. දැන් පස්සේ අපි ඕකට ඔය තියෙන data ටික fill කරගන්න ඕනේ. right? ඒක fill කරගන්න ඔයගලන්ට data manipulation language group එකේ තිබුණා අර create කරන data insert කරන විදිහක් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. තාම අපි එතනට ඇවිල්ලා නැහැ. right? Clear? Okay. Online people, how's the situation? Is everything clear up to this point? Okay. Right. All right. So now I'm going to proceed further. So the next part, our creation is done. So that is the way that you are going to create any particular table, which you don't need to worry about anymore. So let's go further after creation. Right? So the next one, the next statement is the alter table statement. Right? Alter means you are changing the things. Right? So here the alter table statement is used to alter the table structure. Table structure alter table. So changing the table structure means what? You can change, you can add a column. Structure. You can drop a column. That means you can delete a column. Table structure change. And you can change a column name. Column name change structure change. Then you can change the data type of a column. Create data types. Data type change. Right? So these 4 scenarios will affect to change the structure of the table. Right? So we use alter table statement to do these modifications to the table. So හොඳට මතක තියාගන්න table එකේ තියෙන columns වලට අදාළව තියෙන දේවල් වෙනස් කරනවා නම් it's the alter table statement. මේක data change කරනවා නෙවෙයි. Right? Data කියලා කියන්නේ table එකේ columns යටතේ වැටෙන data. ඒක table structure එක නෙවෙයි, ඒක table data. Right? This is talking about the table structure. So how the table structure is going to change? Right? Using the alter table statement, let's see how these things are going to happen. So this gives you the syntax. අපි මෙයාව පාවිච්චි කරන්නේ alter keyword එක space table keyword එක alter table, right? Then you are going to give the table name. අපි example වලින් කරනකොට මේක තේරෙනවා. නෙමෙයි පැටි එන්න දෙන්න. You wipe your nose. Take me the paper serviette and come. Take me the paper serviette and come. I don't have paper serviette, so take me the paper serviette and come. Take it and come. Right? Then table name, then we have to give alter specification. You can maybe uda kata karane deval hatarak column එකක් add කරනවා, column එකක් drop කරනවා, column එකේ name එක change කරනවා, data type එක change කරනවා කියන්නේ. ඒ හතර දෙනාගෙන් මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? ඒක තමයි alter specification කියලා කියන්නේ. Right? ඒක කියන්න ඕනේ. Right? So to do these things, we use these keywords. To add a column, we use the keyword called add. Right? To drop a column, we use keyword called drop.
And to change the column name, we use the keyword change. And change the data type, we use the keyword modify. Right? The keywords හතරක් තියෙනවා. column එකක් add කරනවා නම් add, column එක drop කරනවා නම් drop, නම change කරනවා නම් change, data type එක change කරනවා නම් modify. Right? Okay, let's see the examples. Right? Right now, this table, this is the table that is given to you. Customer කියන table එකක් දැන් එයාගේ විදිය කියලා තියෙනවා. අපි උඩදී හදපු table එකමයි මේගොල්ලෝ refer කරලා තියෙන්නේ. First name, last name, address, city, country, birthday. කියන්නේ ඔය ටිකට අදාළව දැන් table එක තියෙනවා. table එකේ columns තියෙනවා 6ක්. First name, last name, address, city, country, birthday කියන columns 6 තමයි දැන් තියෙන්නේ. Right? ඒ table එකේ columns වල data type එකක් මෙතන තියෙනවා. char 50, char 50 කියලා මෙතන කමක් නැහැ char 50 තිබ්බට date. Right? එතකොට ඔක දැනටමත් හදලා තියෙන table එක. Right? දැන් මේ මුලින්ම මේකේ මේ මම text boxes හතරකින් මේ වැඩේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. පළවෙනි box එකෙන් කරන්නේ පළවෙනි box එකේ කියලා තියෙනවා table එකට gender කියලා අලුතෙන් column එකක් add කරන්න. That's what is there in the first box, right? We want to add a column called gender to this table. Right? So, Hara, what's the problem now? Oh, your nose is good. No worries. It's okay. Did you eat? No. Can you buy me? Can you bring me a handkerchief or a paper serviette? Right? Okay. So to add a new column called gender, what we have done here is we have taken alter table. Alter space table, 2 keywords, and we have to say which table that we are going to work with. අපි දැන් වැඩ කරන්නේ උඩ කියපු customer table එකත් එක්ක. So the table name is given customer. Then we have to say what we are going to do. Now we are going to add a new column called gender. So that means we use the keyword called add. So it indicates the gender something is going to add, right? So then the column name is gender. අලුතෙන් add කරන column එකේ නම gender, as well as we have to define what kind of a data type does it has. Right? So it hurts. Chuti se and chuti achi has came. Go slowly. Right? So alter table. You have to give the table name. Go and tell me. Chuti se and chuti achi se. Right? All the table name is here, the customer. So it means customer table එක alter කරන්න හදන්නේ. Alter කරන්න table එක customer add කරන්න gender කියන column එක එයාගේ data type එක char1. Right? ඒකම අපි මේක simple English කියන්නේ. Right? So that is what it says. So then it indicates that it executes and your table structure will be changed like this. Then මේ අන්තිමටම gender කියන column එකක් table structure එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක char1 විදිහට තමයි යගේ data type එක තියෙන්නේ. Right? දැන් මම මෙතන මේ table structure එක මෙහෙම පෙන්නුවට SQL වල බැලුවොත් අපිට කොහොමද දකින්න හම්බෙන්නේ? අර අපේ SQL table structure එක දැකපු විදිය මතකයිනේ. එතන එකක් අලුතෙන් add වෙලා පෙන්නයි. දැන් අපි මේ example එකක් කරනකොට බලමු. ප්‍රශ්න ටික කරනකොට බලමු, right? ඊළඟට second box එකේ කියලා තියෙනවා we want to rename address. address කියන එකේ නම rename කරන්න ඕනේ කියලා ADDR කියන. හරි, يعني column එකක නමක් වෙනස් කරනවා. Right? නම වෙනස් කරනවා. Right? So what we are going to do is we say alter table. Again, we are using alter table. The table name is customer. Customer table ekata mai changes karanne.
then we say change. අයි අපි change කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ column එකක නමක් change කරන්න ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න ඕන keyword එක change, right? Change. Then look at this. First we have to say who is going to change. කවුද change වෙන්න හදන්නේ? ඒ කියන්නේ දැනට table එකේ තියෙන address කියලා තමයි යන්නේ නම. right? ඒක අපි කියනවා address කියන කෙනා තමයි change වෙන්න හදන්නේ. එයා change වෙන්නේ කවුරු බවටද? ADDR බවට. Right? So address is changing into ADDR. And since the column name is changing, it is must to say what happens to the data type as well. Right? Rather, nama විතරනම් change කරන්න ඕනේ. පරණ data type එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන address එකේ data type එක තිබෙන්නේ char50 නේ. අපිට data type එක change කරගන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒක නිසා එයා char50 විදිහට මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? හැබැයි අපි මෙතන කියන්න ඕනේ address එක ADDR වලට change වෙනවා කියලා. right? Clear the? Yes, online people, how about yourself? Is it clear? Should we go to the park? After my next class, we go there. Right. So now you can see the table structure has changed. We have something called ADDR. This is you want to see your keys. Your keys are absent today. Next week they will be here. Right? Okay. Hold on. So the next box talking about change in the wait, Suhara. No. Suhara, hold on. There's a very small time for that. So once it is done, the class is done. Right? You go and take the papers every day. Okay, hold on. Now my Vinadi Akin. Right. So the next square is talking about changing the data type of the column ADDR. අර කලින් වෙනස් කරපු column එකම දැන් වෙනස් කරන්නේ ADDR කියන column එකේ data type එක char30 කියලා change කරන්න ඕනේ. Right? මෙයා කලින් හිටියේ කොහමද? char50. එතන මෙයාගේ data type එක තියෙන්නේ char50. ඒක change කරන්න කියනවා char30 වල. So what we are going to do is we use alter table. The table name is customer. Then we use modify. Modify use කරන්නේ ඇයි? Modify use කරන්නේ data type එකක් change කරන්න. So we say to which column that we are going to effect that change, which is the ADDR column name එක. ඊට පස්සේ අලුත් data type එක. Here it says char30. So the earlier char50 now will be changed into char30. Right? දැන් මෙයාගේ තියෙන්නේ char30 කියලා මේ data type එකට අදාළව ලියවෙනවා. Right? Clear? Okay. So finally, අපි අර මුලින්ම අලුතෙන් column එකක් add කරන්නේ gender. Is it finished? No. There are 10 more minutes to go. Right?
So මුලින්ම අපි add කරපු column එක we are going to drop that. We are going to delete it. Right? So see how it has happened. Alter table. The table name is customer. Shuhara. Then it says drop. Daddy, I don't want the big time to begin. Yeah, okay, Susu. Drop and it says gender. ඒ කියන්නේ අපි drop එක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? column එකක් delete කරන්න ඕන නිසා. ඊට drop keyword එකට පස්සේ කියන්න ඕනේ මොන column එකද delete වෙන්නේ කියලා. Right? So the gender is taken. Right? Right? So you can drop that column using the drop keyword and you have to say which column that you are going to drop. Clear? Okay. Right. Then ඔය ටික පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ගේ exercise එකේ බලන්න question set එකේ ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික. That means question number 5 onwards. I know that will happen, right? ළමයි පහේ ඉඳලා නෙවෙයි ඔහොම ඉන්න 5 6 නෙවෙයි 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා 5 6 7 කරන්න පුළුවන් වෙයි තව ටික වෙලාවකින් ටික වෙලා කියන අද නෙවෙයි වෙන දවසක. Right? Try the 8th question, 9th, 10th and the 11th. 8, 9, 10 and 11. බලන්න වැඩේ පුළුවන්ද කියලා. Student info table එකට initials කියලා column එකක් add කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ initials කියන column එක initia කියලා change කරන්න කියනවා. initia වල data type එක char 30 කියලා change කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ initial කියලා add කරපු column එක 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා add කරපු column එක delete කරන්න කියලා. Right? බලන්න පුළුවන්ද කියලා මිසර කරගන්න. So you refer the examples and write it.
Right, people. Shall we test this and see? Online people, do you need more time? Okay, so let's see. So we are going to do the changes for the student info table. Right, so what's the nature of the student info? It is something like this. Right, so we are going to add a new column called initials for this thing. Right, so how we are going to do that? We use alter table, student info, then I'm say add initials. Is it char 20? Let me see. Varchar 20. Okay. So it is varchar 20. Right? So this can add a new column to the student info table. So let's see. I'm running this. Right? So it says alter table statement has happened. So I'm refreshing this. Now I go to the student info table and I run this query. Yeah, can you see this? There is an initials column added to the table structure. Initials, right? So it happens due to this particular query, right? So the next one, the 9th, it is saying change the name of the initials in student info table into Initia. So I'm taking the same alter statement table. So alter table student info, and I'm going to change the name. So I'm going to use change keyword, change. So I'm going to change the initials into Initia. And my data type is not going to change. So I'm going to keep it as it is. Right? So in your table, still, you got initials as initials. So here I'm going to run this. And it says it ran without a problem. So I'm going to refresh it. Right? Even the changes can be watched from here. So now if you move to the to see the initials, there is nothing called initials now. It is Initia. Right? Initials. So now it is Initia. See, the data type is the same. Initials Initia change. Right? May query came වෙනස්කම පෙන්වන්න විතරයි මේ ටික අරගෙන තියෙන්නේ මේ උඩ එක්කෙනා කොහොමද ලියන්නේ කියන එක ගැන don't worry about it. Right? So the structure is getting changed. Okay? So the next one is change the data type of the Initia student info table to char 30. දැන් එයාගේ data type එක තියෙන්නේ varchar 20 කියලා. So I'm going to change this alter table student info. I'm going to use modify
modify. The one that I'm going to modify is the initia. I'm going to change this into char 30. So this is going to be the new data type. Right? Then make man execute කරේ නැහැනේ. තාමත් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ මෙයාගේ තියෙන data type එක වෙනවද? Initiaට තියෙන්නේ varchar 20 කියන එක. Right? So now I'm going to run this. So it says it happens correctly. I'm going to refresh it. If I go into the student info, now you can see Initia's data type is changed into char 30. Right? Char 30 කියලා change වෙලා තියෙනවා. Got it? මෙන්න මේ අන්තිමට අහලා තියෙන එක පොඩ්ඩක් tricky. මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ then delete the column which you have add in question 8. The question 8 එකේ අපි add කරේ initials කියලා එක්කෙනෙක්නේ. දැන් එයා මේ නම 10 වෙනි තැනට එනකොට එයාව ඉනිෂියා කියලා චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. right? එතකොට අපි drop කරන්න ඕනේ ඉනිෂියා කියන එක. ඉනිෂියල්ස් එක drop කරන්න කිව්වොත් drop වෙන්නේ නැහැ. right? මොකද දැන් ඉනිෂියල්ස් කියලා එක්කෙනෙක් නැහැ මේකේ. ඉනිෂියා කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නේ. right? ඒත් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන කෝරේ එක ලියවෙන්න ඕනේ කොහමද? alter table drop කවුද? ඉනිෂියා කියලා තමයි ලියවෙන්න ඕනේ. ඔතන ඉනිෂියල්ස් කියලා ලිව්වොත් හරියනවා. මොකද එයා දැන් 9 වෙනි ප්‍රශ්න ගාවට වෙනකොට ඉනිෂියා කියලා චේන්ජ් වෙලා ඉවරයි. Got it? So if you run this, දැන් මේක run කරන්න කලින් තාම මෙතන ඉනිෂියා ඉන්නවා. පේනවනේ ඉනිෂියා char 30. So I'm going to run this. So it says it is being dropped. So I'm going to refresh it. And if I go to the student info, now what you can see is the last column is the fee. There is nothing called initia inside it. Right? එතනින් ඒක drop වෙලා තියෙනවා. All right, so that's how we are going to manage the alter table statement. Clear? Right, so online people, I'm going to end the session from here, so you can disconnect from the session. So we are going to continue the rest of the things by next week. Then next week අපි physical class එකට එන්න බලමු නේ දෙන්න පුළුවන් වෙයි හැමෝටම. ඒ නිසා next week physical class තියෙනවා කියලා පුරුදු තියාගන්න. Right, I'm going to end the session from here. So thank you very much, everyone. Okay. Thank you very much, everyone. Okay. So I'm going to end this.